Hello everyone, good morning everyone, welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Good morning everyone. Hi Priya, good morning. Hi Kirti, good morning Kirti. Hi Noel, Varshini, everyone, good morning guys. So, this particular session we will be discussing about aromatic nucleophilic substitution reaction. అంటే ఇప్పటి వరకు we have looked at only on the sp3 కార్బన్. ఒక sp3 కార్బన్ మీద సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలా జరుగుతుందనే విషయాన్ని అయితే మనం చూసాం, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ టిల్ నౌ. సో ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అయితే ఒక అరోమాటిక్ రింగ్ మీద న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుంది, అసలు ఇది జరగాలంటే ఆర్ దేర్ ఎనీ కండిషన్స్, వీటి గురించి అన్నిటి గురించి కూడా మనం విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. ఓకే, హాయ్ లక్ష్మి, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ లక్ష్మి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. దాంతోపాటుగా ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్ నోట్స్, సెషన్స్ అండ్ దాంతోపాటుగా నీట్కి సంబంధించిన ప్రతి అప్డేట్స్ కూడా వీఆర్ యాక్చువల్లీ పోస్టింగ్ ఇట్ ఆన్ ద Telegram group, that is our NEET Vedantu Telugu Telegram group. Okay. Hi Deepika, good afternoon. Maleshwari, hi Maleshwari, good afternoon. Good afternoon everyone. So, మీరు కానీ MVSAT కి ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ రిజిస్టర్ ఫర్ MVSAT. సో ఈ రోజు నుంచి ఆల్రెడీ మొదలైపోయింది. యూ కెన్ ఆల్వేస్ రిజిస్టర్ అగైన్ ఫర్ MVSAT. ఓకే, the last week will be on 9th and 10th. Okay, hi Noel, good afternoon Noel. Okay, so ఎవరు రాయొచ్చు అనేది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దట్ ఈస్ 8th, 9th, 10th, దాంతో పాటుగా 11th and 12th JEE and NEET aspirants. సో ఈ ఎగ్జామ్ రాసిన దానివల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. వన్ ఇస్ ఆన్ ఏ లాంగ్ టర్మ్, మీరు కనుక నెక్స్ట్ ఇయర్ లెట్స్ సే వీఆర్ కమింగ్ ఆఫ్లైన్, మీ అందరికీ తెలుసు. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ready and if you really want to get into offline platform with Vedantu, then this is your opportunity. You can get a scholarship up to 100% also for the offline centers of Vedantu. Sir, how about the short term? అంటే ఒక్కసారిగా ఈ టెస్ట్ రాసిన తర్వాత ఒకసారి రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ అయిన తర్వాత there are lot of other prizes also. One such thing is a 5 days program with ISRO Research Center, that is your Space Research Center, and it will be for 5 days fully funded by Vedantu for you if you are ranking well in the exam. Okay, Lakshmi, online ki vastadi Lakshmi, you will get it for online. Offline kainte ee paatiki vache untadi, online kaite vastadi, you might have to wait little more. Okay, I think date aithe meeku online ki inka date kuda confirm ayinattu aithe ledu, correct? So online ki untadi, but you might have to wait. So currently offline are taking the test and then you will also have for the online also. Okay, so aromatic nucleophilic substitution reaction. So first thing మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసామంటే టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, కరెక్ట్? సో ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం, ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్. సో ఈ ఆర్గానిక్ రియాక్షన్స్ని మనం 4 రకాలుగా క్లాసిఫై చేసాం, కరెక్ట్? వి క్లాసిఫైడ్ దిస్ ఇంటూ 4 టైప్స్. సో ఈ 4 టైప్స్లో ఒకటేంటంటే దట్ వాస్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్, కరెక్ట్? ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్లో మళ్ళీ మనకు 2 రకాలు ఉన్నాయని మనం ఆల్రెడీ గమనించాం. వాట్ వాస్ ద 2 టైప్స్? ఒకటేంటంటే అలిఫాటిక్, దీంట్లో మళ్ళీ 3 రకాలు ఉన్నాయనేది మనం గమనించాం. ఒకటి ఏంటంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ అండ్ సిమిలర్గా ఎలక్ట్రోఫిలిక్ అండ్ దెన్ ఫ్రీ రాడికల్. ఓకే, సో we started discussing about the nucleophilic substitution reactions. సో ఈ న్యూక్లియోఫిలిక్లో మళ్ళీ మనకు 2 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే అలిఫాటిక్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్, అలానే అరోమాటిక్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్. అలిఫాటిక్లో మళ్ళీ మనకు 2 రకాల కార్బన్స్ మీద జరిగాయి. ఒకటేంటంటే sp3 కార్బన్ మీద జరిగాయి,
అలానే sp2 కార్బన్ మీద కూడా జరిగాయి. ఓకే, మనమైతే sp3 కార్బన్ మీద సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఇదైతే డిస్కస్ చేసాం, కరెక్ట్. బట్ దిస్ వి డిడ్ నాట్ డిస్కస్, ఇది ఇంకా డిస్కస్ చేయలేదు, కరెక్ట్. డిడ్ నాట్ డిస్కస్, ఐఎమ్ సారీ, ఇది మనమైతే డిస్కస్ చేయలేదు, కరెక్ట్. సో ఇదైతే డిస్కస్ చేసాం, ఇది మనం డిస్కస్ చేయలేదు. సో నౌ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఇస్, so here now the most important thing here is aromatic nucleophilic substitution reaction. Okay, sir, ఇది డిస్కస్ చేయమంటే చేస్తాం. See, I will tell you there are so many different types of reactions. Okay, I don't want to confuse you with all the different types of reactions. So ఇక్కడ ఈ sp2 కార్బన్ మీద అంటే మనకు ఇటువంటి కాంపౌండ్స్ వస్తాయి. సో బేసికల్గా ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్, దట్ ఈస్ ఆయిల్ హ్యాలైడ్స్ కావచ్చు, లేదంటే అమైడ్స్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా, లేదంటే ఒక ఎస్టర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ వస్తాయి. సో అక్కడ మన కార్బన్ చూసినట్లయితే sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దోస్ కాంపౌండ్స్, అమైడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, ఆయిల్ హ్యాలైడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద సబ్స్టిట్యూషన్ ఆన్ sp2. ఓకే, వేటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అప్పుడు వీటి గురించి మనం అయితే డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, అండర్స్టూడ్? లక్ష్మి సార్, సిలబస్ అవుతుందా సార్, భయం వేస్తుంది, అవుతుందా సార్ ఓకే, ఫర్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ, లక్ష్మి, ఇట్ విల్ బీ డన్. ఓకే, ఇట్ విల్ బీ డన్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. We will increase the pace, we will increase the speed of the sessions. Okay, don't worry about it, we will do it. నేను యాక్చువల్లీ మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం చిన్నదిగా ఒక్కొక్కటిగా స్లోగా చెప్తూ వస్తున్నాను. ఓకే, అండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్స్, ఎక్కువగా కాన్సెప్ట్స్ మీద నేను ఫోకస్ చేస్తూ వస్తున్నాను. విల్ చేంజ్ ద వే ఆఫ్ అప్రోచ్ లిటిల్ బిట్. ఓకే, వీ విల్ కవర్ వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్, మనం అనుకున్న టాపిక్స్ అన్నీ కూడా విల్ ట్రై టు ఫినిష్ ఇట్. ఓకే, సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడైతే మనం aromatic nucleophilic substitution reactions. So దీంట్లో we will focus on this now in this session. This is what we are going to discuss in this session. Okay, so ఈ సెషన్లో ఈ aromatic nucleophilic substitution reactions గురించి అయితే అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఈ aromatic nucleophilic substitution reactions ఏవైతే ఉన్నాయో, that means we are referring to the substitution on the బెంజీన్ రింగ్. అంటే ఒక బెంజీన్ రింగ్ తీసుకున్నప్పుడు, ఈ బెంజీన్ రింగ్ మీద ఒక లివింగ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, ఇది నా లివింగ్ గ్రూప్ అయితే, ఓకే, సో దీని మీద ఒక సబ్స్టిట్యూషన్, ఒక న్యూక్లియోఫైల్. సో లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ఏ న్యూక్లియోఫైల్. సో న్యూక్లియోఫైల్ అంటే ఇట్ ఈస్ వాట్? న్యూక్లియోఫైల్ అంటే దేని న్యూక్లియోఫైల్ అని పిలుస్తాం? ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్ కదా. సో దిస్ ఈస్ ఏ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ స్పీషీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ న్యూక్లియోఫైల్ అనేది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వాలి. ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వాలి? ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వాలి ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ లివింగ్ గ్రూప్స్, కరెక్ట్. ఇక్కడ వచ్చిన ఒక ఇష్యూ ఏంటంటే, దెర్ ఈస్ ఎన్ ఇష్యూ ఇఫ్ దిస్ సబ్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, ఇక్కడున్న లివింగ్ గ్రూప్లో, ఓకే, సో ఎక్కువగా ఈ లివింగ్ గ్రూప్స్ ఏముంటాయంటే, ఓకే, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద లివింగ్ గ్రూప్స్. ఒకటి హ్యాలైడ్స్ ఉంటాయి, ఓకే, లేదు అంటే సిమిలర్గా యూ హ్యావ్ దిస్ హ్యాలైడ్స్ యాజ్ ద లివింగ్ గ్రూప్స్, సారీ, యూ హ్యావ్ దిస్ హ్యాలైడ్స్ యాజ్ వన్ లివింగ్ గ్రూప్స్, లేదు అంటే సిమిలర్గా NR2. So this are amines as the living groups. Okay, this is a tertiary amine which will leave this. Okay, so this is a living group. And similar ga disonium salts kuda, that is nitrogen triple bond N with a positive charge. So this is again disonium
cation. Okay, so ఇవి కూడా they act as living groups here. Understood? Is this clear? సో ఎక్కువగా ఇక్కడైతే మనకి ఇటువంటి లివింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. నాట్ ఓన్లీ దిస్, హైడ్రైడ్స్ కావచ్చు, H minus, this is also a living group. They live as hydrides. Okay, so there are so many different living groups that will actually live from this, like OR gavachu. Okay, alane for example if you want to say about SR gavachu, all of this are living groups. Okay, and similarly SO3H group gavachu, all of this are living groups. Okay, we are speaking about what? Living groups గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ కనిపించే ఈ లివింగ్ గ్రూప్స్ ఏంటంటే, ఇఫ్ దే హ్యావ్ దిస్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆన్ దెమ్, దే విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కాంజుగేషన్. సో బెంజీన్ రింగ్తో ఇవి కాంజుగేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, అవునా కదా? దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కాంజుగేషన్. కరెక్ట్? ఓకే, అవును కదా? సో ఇలా దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కాంజుగేషన్. కరెక్ట్? సో ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ లేదంటే ఒక ఆర్ పై బాండ్స్ ఉన్నా కూడా దే ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కాంజుగేషన్. సో వెన్ దిస్ లివింగ్ గ్రూప్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద కాంజుగేషన్, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే సింగిల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ అయితే ఇంక్రీజెస్ టు లిటిల్ డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్, సింగిల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ అయితే కొంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రెజనెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ది సింగిల్ బాండ్ గెట్స్ సమ్ డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్. అలానే డబల్ బాండ్ లూసెస్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇట్స్ డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్. సో సింగిల్ బాండ్ గెట్స్ డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ కదా. అలానే డబల్ బాండ్ విల్ లూస్ డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్, అంతే కదా? It will lose some double bond character. So if this is the case, okay, ఇలా ఇది డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ని కొంత లూజ్ అవుతుందంటే, హాయ్ ప్రియా, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ప్రియా, సాత్విక్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సాత్విక్, ఇలా డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ లూజ్ అవుతుంది. అంటే ఈ పర్టికులర్ బాండ్కి కొంత డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ అనేది వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ రెజనెన్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ వాట్? రెజనెన్స్ అని అనొచ్చు, లేదంటే కాంజుగేషన్ వల్ల కూడా. సో ఇక్కడ దీనికి డబల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది అంటే ఈ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయిన తర్వాత ఈ బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది? సో ద బాండ్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజెస్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్, దట్ ఈస్ రెజనెన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వై డస్ నాట్ ఫేవర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. సో బేసికల్గా మనకి ఇక్కడ కనిపించే ఈ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ అనేది డస్ నాట్ ఫేవర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఓకే, అంటే ArSN రియాక్షన్ అరోమాటిక్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ని ఫేవర్ చేయదు. ఒక రీజన్ ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ద రెసిడెన్స్, అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఇవన్నీ పై బాండ్స్ కదా. సో దట్ మీన్స్ there is this particular benzene ring has nucleophilic character. న్యూక్లియోఫిలిక్ అంటే ఏంటి? దాని మీద ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దిస్ హ్యాస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్. సో అంటే దీనికి న్యూక్లియోఫిలిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా. So because of this, it does not allow the other nucleophile to get substituted onto this. So this is the reason too. This is the other reason. దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ న్యూక్లియోఫైల్ని దీని మీద ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ న్యూక్లియోఫైల్. దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ సైట్స్ ఇన్ దట్. సో అందువల్ల ఏంటంటే ఇట్ డస్ నాట్ అలో దిస్ సబ్స్టిట్యూషన్ టు అకర్. అర్థమైందా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సార్ అంటే మరి ఈ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అసలు అరోమాటిక్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ జరగవా? సో ఒకటేంటంటే ఇక్కడ మనకు తెలిసిన దాని ప్రకారం ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ టెలింగ్ అస్ దట్
aromatic nucleophilic substitution reactions జరగవు అని ఇది మనకు తెలియజేస్తుంది. మరి is this true or is there something else? Yes, కొన్ని కేసెస్లో ఓకే. సో వెనెవర్ ఐ హ్యావ్ ఇక్కడున్న ఒక అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఓకే, ఇది నా లివింగ్ గ్రూప్ అయితే హై టెంపరేచర్స్ దగ్గర కండిషన్స్ చూడండి, హై టెంపరేచర్స్ లేదంటే ఇలా అయినా ఐ రైట్ డిఫరెంట్ కండిషన్ 1. సో దిస్ ఈస్ కండిషన్ 1 ఆర్ యూ కెన్ హ్యావ్ హై ప్రెషర్స్ దగ్గర ఓకే, లేదు అని అంటే హై టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్ దగ్గర కూడా రెండు మెయింటైన్ చేయొచ్చు. అండ్ సమ్ టైమ్స్ వి యూజ్ క్యాటలిస్ట్. అండ్ దీంతో పాటుగా ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే న్యూక్లియోఫైల్ ఏదైతే ఉంటుందో, దిస్ న్యూక్లియోఫైల్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్, ఇట్ మస్ట్ బి ఎ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. ఇలా ఉన్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? సో ఇక్కడ ఉండే న్యూక్లియోఫైల్ మనకు స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ అయితే మనకి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది కంపేరింగ్ విత్ దిస్ కండిషన్స్. విల్ ట్రై టు లుక్ అట్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్. లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ దిస్ let's say I have this chlorobenzene. Okay, so ఈ chlorobenzene ఏదైతే ఉందో, this is at 300 degrees Celsius, 200 atmospheres. Okay, so 300 degrees Celsius, 200 atmospheres దగ్గర. Here if I am using this NaOH, that is sodium hydroxide, it will result in the formation of phenol. So ante ikkada OH minus is acting as a nucleophile, that is substituting this chlorine. So this is one of the reaction happening at high temperature, high pressure, and there is this strong nucleophile. Understood? Ide kaakunda similar ga it again like cuprous chloride, CuCl, in the presence of pyridine. So pyridine is our solvent here. Okay, so this is our solvent. Idi kuda at 200 degrees Celsius dagara it gives us, sorry, CuCl, cuprous cyanide. So cyanide, Cn minus is a strong nucleophile here. So this will form the compound. And one more thing, other thing, if let's say if I am taking same at 200 degrees Celsius and if I am taking in the presence of copper oxide and here it is ammonia తీసుకున్నట్లయితే, the compound that I will get is aniline. So ikkada this is our catalyst. Okay, so idemo mana nucleophiles, OH minus, Cn minus, cuprous cyanide in the presence of pyridine. Okay, NaOH, this is our water, there is water present in this, and OH minus is our nucleophile. Understood? Hi Rajendra, good evening Rajendra. So ఇటువంటి రియాక్షన్స్ అయితే చూపిస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ కండిషన్స్. ఓకే, ఇదే కండిషన్స్ కాకుండా ఏంటంటే ఇంకొకటి ఏంటంటే, whenever I have an electron withdrawing group, ఏ గ్రూప్, ఇది నా లివింగ్ గ్రూప్ అనుకోండి. సో లివింగ్ గ్రూప్ అంటే ఇట్ కుడ్ బి లైక్ డైజోనియం, ఓకే, క్యాటయాన్ కావచ్చు, లైక్
with a positive charge. Okay, and this could be anything like halogens. Okay, or similarly like R2N amine. There are a lot of others, like ఏవైనా అవ్వచ్చు. Okay, so or like OR అవ్వచ్చు, లేదంటే SR అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ద లివింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్, సో ఇవన్నీ కూడా మనం దేన్ని స్పెసిఫై చేస్తున్నాం? లివింగ్ గ్రూప్స్ని స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. సో వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ an ortho, ఇదే పొజిషన్, ఆర్థో పొజిషన్, ఇదే పొజిషన్, ఆర్థో పొజిషన్, అండ్ సిమిలర్గా దిస్ ఇస్ para position. So if you have a minus I group, లేదంటే minus R group or minus R group, okay, at ortho and para positions, at ortho or para positions with respect to the living group. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద లివింగ్ గ్రూప్ ఇక్కడ ఆర్థో పొజిషన్లో కానీ పారా పొజిషన్లో లేదా రెండు పొజిషన్స్లో అయినా మనకు కనుక ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ మైనస్ ఆర్ ఆర్ మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉన్నట్లయితే దట్ విల్ ఫేవర్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. అంటే ఈ కండిషన్ దిస్ విల్ ఫేవర్. ఇంతవరకు మనం హై టెంపరేచర్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సింది వచ్చింది, ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలంటే ఈ మైనస్ ఐ గ్రూప్ కానీ మైనస్ ఐఆర్ గ్రూప్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఇట్ ఫేవర్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్, అరోమాటిక్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. సో ఎందుకు ఇది ఫేవర్ చేస్తుంది అని అంటే మనకు వచ్చిన ఇష్యూ ఏంటంటే దీనికి డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ రావడం అండ్ దీనికి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉండడం. సో ఆ రెండు రీజన్స్ వల్ల మనకు it was not actually giving the reaction, correct? So what were the reasons behind why this was not showing this aromatic nucleophilic substitution reaction? Reason ఏంటంటే ఒకటి డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ నేచర్ ఆఫ్ బెంజీన్ రింగ్. సో ఇవి రెండు కూడా దే వర్ నాట్ లెట్టింగ్ దిస్ సబ్స్టిట్యూషన్ టు ఆకర్. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక న్యూక్లియోఫైల్ కానీ దీన్ని అప్రోచ్ అయినట్లయితే దట్ ఈస్ NU, ఓకే, మైనస్. సో ఈ న్యూక్లియోఫైల్స్ కూడా ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే రకరకాల న్యూక్లియోఫైల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ OH మైనస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్, అలానే CN మైనస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. Do you understand this? So these are like strong nucleophiles. Okay, just I am writing an example. So ikkada when this kind of nucleophiles are approaching, ee benzene ring kuda nucleophilic nature undi kabatti, so electron rich density undi kabatti they get repelled by this. So అందువల్ల ఇక్కడ మనకు సబ్స్టిట్యూషన్ జరగడానికి ఆస్కారం ఉండేది కాదు ఈ పర్టికులర్ కార్బన్ మీద. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనం ఒక మైనస్ ఆర్ లేదా మైనస్ ఐ లేదా మైనస్ ఆర్ గ్రూప్ని ఇక్కడ ఉంచుతున్నాం. సో ఇలా ఉంచినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఒకవేళ ఆర్థో పొజిషన్లోనో లేదా పారా పొజిషన్లో ఉందనుకుందాం. లెట్స్ సే ఇక్కడ నాకు మైనస్ ఆర్ గ్రూప్ అంటే NO2నే ఉందనుకుందాం. సో NO2 ఈజ్ ఏ మైనస్ ఆర్ గ్రూప్, కరెక్ట్? సో ఈ మైనస్ ఆర్ గ్రూప్ NO2 ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ లివింగ్ గ్రూప్ ఉంది మనకి, కరెక్ట్? సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక విషయం చెప్పండి, ఇది ఏమో ఒక మైనస్ ఆర్ గ్రూప్, అలానే ఒక మైనస్ ఐ గ్రూప్ కూడా అది. సో ఇది ఏం చేస్తుంది? ఇట్ పుల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద బెంజీన్ రింగ్. So it is an electron withdrawing group, So ఇది ఏం చేస్తుంది? It decreases electron density on the benzene ring. So అంటే it creates a positive charge here and positive charge here on the benzene ring. So that means that will compensate the negative charge. అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ డెన్సిటీని ఇలా పెంచుతుంది కాబట్టి that will compensate the electron rich sites. Ante this decreases the EV, this decreases the electron density, decreases the
electron density on benzene ring. అంతే కదా. సో ఇఫ్ ఇది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని ఇది తగ్గించింది అంటే నౌ దాట్ ఏ న్యూక్లియోఫైల్ కుడ్ అప్రోచ్, మనం తీసుకునే న్యూక్లియోఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఈ న్యూక్లియోఫైల్ కుడ్ యాక్చువల్లీ అప్రోచ్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఇక్కడ ఇవి ప్లేస్ చేయడం వల్ల తగ్గింది కాబట్టి ఇట్ కెన్ అప్రోచ్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ presence of -R and -I groups helps the occurrence of aromatic substitution reaction. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో దీంట్లో కూడా aromatic nucleophilic substitution reactions లో కూడా మనకు రెండు రకాలు ఉన్నాయి. aromatic న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ కూడా మళ్ళీ మనకు రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి ArSN1 అండ్ సిమిలర్గా ArSN2. ఓకే, సో ఈ ArSN1 SN2 అంటే ఏంటంటే ఇంకొకటి కూడా ఉంది. ఇట్ హ్యాపన్స్ విత్ ఎ డిఫరెంట్ మెకానిజం బై ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బెంజైన్. ఓకే, బెంజైన్ అనేది రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్. What is that? ఇంకొకటి ఏంటంటే there is one more reaction intermediate, that is benzene will be formed. Okay, so in the presence of a strong basis, ఈ మెకానిజం ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే when you have very strong basis, మనం దీని గురించి అయితే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయట్లేదు. విల్ డిస్కస్ when we get this particular case. ఓకే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NH2- in liquid ammonia ఇలా ఉన్నట్లయితే so this will show this benzene mechanism. Okay, so NH2- which is a very strong base. Okay, ఇటువంటి సమయంలో మనకి ఇక్కడ aromatic substitution reaction through reaction intermediate benzene ఫామ్ అవుతుంది. BNZYNE ఇది YNE. ఓకే, మరి ArSN1 ArSN2 ఏంటంటే this is very rare. మరి జనరల్గా ఏ మెకానిజం ఫాలో అవుతుంది? సో దిస్ ఈస్ ద జనరల్ మెకానిజం. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ArSN1 అంటే సో ArSN1 మనకు చాలా రేర్గా జరుగుతుంది. ఓకే, మరి ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే యూ కెన్ సీ దిస్ ఇన్ ద డైజోనియం క్యాటయాన్స్. సో మనం కనుక whenever I am taking this disonium cations, okay, N triple bond N here with a positive charge. So basically this is our living group. ఇదే కదా మన living group. So this is our living group. ఓకే, సో ఇటువంటి లివింగ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక దగ్గర ఒక న్యూక్లియోఫైల్ ఉన్నప్పుడు ఓకే, సో whenever I have this nucleophile, సో ఇక్కడ ఈ ArSN1 అంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్. సో మనకి ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఓవరాల్ రియాక్షన్ చూస్తే దిస్ ఓవరాల్ రియాక్షన్ చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇదేమో దీన్ని అప్రోచ్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే దిస్. సో యూ హ్యావ్ దిస్ న్యూక్లియోఫైల్ ప్లస్ N2 అయితే రిలీజ్ అవుతుంది. అసలు ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఈ మెకానిజం ఎలా చూపిస్తుంది ArSN1 రియాక్షన్ అంటే దెర్ ఇస్ అ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ కార్బోకాటయాన్ హియర్. సో నాట్ కార్బోకాటయాన్, అరైల్ క్యాటయాన్ హియర్. సో ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ అరైల్ క్యాటయాన్. సో ఇది మెకానిజం. సో ఈ మెకానిజం ప్రకారం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ అరైల్ క్యాటయాన్. దీనికి గల డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ వచ్చి ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ నైట్రోజన్. ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ స్టేబుల్. దిస్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ అరైల్ క్యాటయాన్ ఫామ్ అయిన దానివల్ల సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? సో హియర్ దెర్ ఇస్ దిస్ క్యాటయాన్. సో నౌ ద న్యూక్లియోఫైల్ విల్ అప్రోచ్ దిస్ అండ్ దెన్ ఇట్ గెట్స్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్ లైక్ దిస్. సో ఇలా న్యూక్లియోఫైల్ అయితే సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ రేర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇటువంటి అరోమాటిక్ SN1 రియాక్షన్ విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ రేర్ mechanism that we see in the disonium salts, disonium salts, a disonium cation is this. So ఈ కేసులో మనకి ఇటువంటి మెకానిజం చూపించేటప్పుడు ఇది ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఓకే
ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి. ఇట్స్ ఓకే రమ్య, ఇట్స్ ఓకే. గుడ్ మార్నింగ్ రమ్య. సో ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇటువంటి ఒక డైజోనియం సాల్ట్, ఓకే, సో ఇది నేను తీసుకున్నప్పుడు, ఓకే, సో ఇది డైజోనియం సాల్ట్, దీని మీద ఎటువంటి సబ్స్టిట్యూషన్ లేదు ప్రస్తుతానికైతే, ఇక్కడ ఎటువంటి సబ్స్టిట్యూషన్ లేదు, బట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అరోమాటిక్ SN1 మెకానిజం. సో ఒకవేళ దీని మీద ఉన్న సబ్స్టిట్యూషన్, ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఒక డైజోనియం N ట్రిపుల్ బాండ్ N, దిస్ ఇస్ ఏ డైజోనియం క్యాటయాన్, ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ ఆర్థో పొజిషన్ దగ్గర, ఏం పొజిషన్ ఇది, ఆర్థో, ఆర్ లేదంటే పారా పొజిషన్ దగ్గర ఏ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే నాకు రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. కెన్ యూ టెల్ మీ, గెస్ చేయండి. సో ఇంతకు ముందు అయితే నేను ఏం చెప్పానంటే, ఆర్థో పొజిషన్ దగ్గర కానీ పారా పొజిషన్ దగ్గర కానీ మనకు -R-I గ్రూప్స్ ఉన్నట్లయితే మనకు రియాక్షన్ అనేది బెటర్గా ఉంటుందని చెప్పాను, ఓకే. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే, కానీ ఇక్కడ రియాక్షన్ అనేది బెటర్గా ఉంటుందని నేను చెప్పాను, కరెక్ట్. ఐ రిమూవ్ దిస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్, ఓకే. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ దట్. సో రియాక్షన్ బెటర్గా ఉంటుంది. సార్ మళ్ళీ ఏంటి సార్ మీరు ఇక్కడ సడన్గా -R-I గ్రూప్స్ అయితే చెప్పారు, ఇప్పుడు మళ్ళీ +R గ్రూప్స్ కానీ ఆర్థో పారా పొజిషన్స్ దగ్గర ఈ లివింగ్ గ్రూప్ కనుక, ఇఫ్ దిస్ డైజోనియం సాల్ట్, ఓకే, ఈ ఆర్థో పొజిషన్ దగ్గర కావచ్చు, పారా పొజిషన్ దగ్గర కావచ్చు, ఇక్కడ మనకి ఇది కార్బోకాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో కార్బోకాటయాన్ ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే యూ నీడ్ సమ్ స్టెబిలైజింగ్ దిస్ కార్బోకాటయాన్. అంటే ఇలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ మిగిలేదేంటి, ఈ లివింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ ఒక ఆర్థో పొజిషన్లో ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉంటుంది, అలానే ఇక్కడ పారా పొజిషన్లో ఒక సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉంటుంది. ఏ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉంటే ఈ పర్టికులర్ అరైల్ క్యాటయాన్ని స్టెబిలైజ్ చేస్తాయి చెప్పండి. కెన్ యూ గెస్, హౌ కెన్ ఐ స్టెబిలైజ్ దిస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్? అంతే కదా, SN1 మెకానిజం అంటే స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ aryl carbocation is the one that increases the rate of the reaction. And the rate of the reaction will be directly proportional to this stability of this aryl cation. So ఈ aryl cation యొక్క స్టెబిలిటీ నేను ఎలా పెంచొచ్చు? కెన్ యూ గెస్ దిస్? హౌ కెన్ ఐ డూ దిస్? ఎటువంటి గ్రూప్స్ ఉంటే పారా పొజిషన్ దగ్గర, ఆర్థో పొజిషన్ దగ్గర ఎటువంటి కైండ్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ఉంటే నాకు స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో కెన్ ఐ సే, ఇక్కడ కానీ నాకు +R గ్రూప్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే, ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్, +R అండ్ +I గ్రూప్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఇవేం చేస్తాయి, దే గివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ద బెంజీన్ రింగ్ కదా. సో దే గివ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు ద బెంజీన్ రింగ్. సో ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ బెంజీన్ రింగ్ ఇచ్చాయి అని అంటే ఆబ్వియస్గా దే స్టెబిలైజ్ దిస్ కార్బోకాటయాన్. ఇది SN1లో జరుగుతుంది కాబట్టి వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కార్బోకాటయాన్, అంతే కదా. సో ఇక్కడ SN1 కాబట్టి వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్, okay, we are focusing on stability of what? Aryl cation, ante kada. Okay, so that means, okay, ఇప్పుడు ఒకటి చెప్పండి, let's say I have these groups. Let's say I have a living group here. Okay, so ikkada naaku let's say I have CH3 తీసుకోండి, OCH3 తీసుకోండి, ఓకే. ఇక్కడ లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఎ లివింగ్ గ్రూప్ అండ్ ఇక్కడ NO2 గ్రూప్ తీసుకోండి. ఈ మూడిట్లో విచ్ వన్ విల్ షో ఏ, ఓకే, 1 minute, ఐ విల్ టేక్ ద లివింగ్ గ్రూప్ ఆల్సో as డైజోనియం సాల్ట్స్. వై సింప్లీ దట్ కన్ఫ్యూజన్? పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇక్కడ కనిపించే ఈ మూడిట్లో 1, 2 అండ్ 3, ఓకే. సో ఈ మూడిట్లో దేని యొక్క రియాక్టివిటీ టువర్డ్స్ ArSN1 ఇస్ హై. రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఏ కేసులో ఎక్కువగా ఉంటుంది?
That is the question. In which case the rate of reaction is very high. Can you guess in which case the rate of reaction will be very high? Can you guess this? So can you guess? So ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే CH3, okay, so this CH3 is an electron giving group and it will show this plus I effect, okay, and similar ga OCH3, this is an electron giving group, it will show plus R. It's a strong plus R, correct? So ఇది కూడా ఒక plus R group, but this is very strong. So it is OCH3 is a better plus R group compared to that of your alkyl group. Okay, మరి ఇది చూసినట్లయితే మైనస్ ఆర్ గ్రూప్, అంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ బెంజీన్ రింగ్ నుంచి తీసేస్తుంది. అంటే మనకు ఒక అరైల్ కార్బోకాటయాన్ ఇక్కడ ఫామ్ అయినట్లయితే ఇలా, if there is a formation of this aryl carbocation here, so which group will stabilize this? Plus R ఉన్నట్లయితే they give electrons to the benzene ring, okay, but మనం ఎప్పుడు కూడా resonance is something that we prioritize. So if you are looking at this, can I say 2 will show ArSN1 in case of 2 will be high. So this will show ArSN1 better. The rate will be very high in this particular case. Correct? Tarvata I can say this 1. Then I can say this 3. ఒకవేళ ఇది చూపించదు, ఒకవేళ చూపించినా this will be the case. Understood? Any doubts still here? అర్థమైందా? Okay. ఎందుకంటే ఇది డీస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది, పాజిటివ్ చార్జ్ అంటే ఇట్ విల్ డీస్టెబిలైజ్ దిస్. సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ ArSN1 మెకానిజం. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ArSN2. సో ArSN2 విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు ఒక బెంజీన్ రింగ్ ఉంటుంది, ఓకే, ఒక లివింగ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా వీటి మీద మనకు ఎటువంటి సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి? -I ఆర్ -R సబ్స్టిట్యూటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. వీటిని మనం ఈ కేసులో దిస్ ఆర్ ద యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్స్ అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను NO2నే తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ NO2నో లేదంటే CF3 కానీ, ఓకే, సో లైక్ యూ కెన్ టేక్ లైక్ NO2 కావచ్చు, లేదంటే CF3, లేదంటే ద కాంపౌండ్స్ విత్ కార్బొనైల్ గ్రూప్స్, అంటే యూ కెన్ టేక్ లైక్ ఆల్డిహైడ్స్, okay, ketones, okay, oil halides, ఇవన్నీ కూడా, that means the ones with C double bond O, all of this, the chain terminating groups తీసుకున్నా కూడా they will act as -R groups, okay. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? you have a living group here. సో ఇప్పుడు నాది ఒక న్యూక్లియోఫైల్ ఉంది ఇక్కడ, ఓకే. వన్ థింగ్ వీ అండర్స్టూడ్ వాట్, న్యూక్లియోఫైల్ అనేది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ అయి ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ఏ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ బీన్ సజెస్టింగ్ సిన్స్ ద బిగినింగ్, ఓకే. సో ఇదేం చేస్తుంది? ఇక్కడ -R -I గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే ఇట్ విల్ అప్రోచ్ హియర్. సో ఇలా అప్రోచ్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ ఒక లివింగ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, దాంతోపాటు ఇక్కడ ఒక న్యూక్లియోఫైల్ కూడా దీన్ని బాండ్ అవుతుంది. సో న్యూక్లియోఫైల్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బేసికలీ నెగటివ్, సో నెగటివ్ అండ్ పాజిటివ్, అండ్ హియర్ ఇట్ గెట్స్ ఎ నెగటివ్ ఛార్జ్ హియర్, కరెక్ట్. ఈ -R గ్రూప్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ కెన్ యాక్చువల్లీ న్యూట్రలైజ్ దిస్ నెగటివ్ ఛార్జ్, ఓకే, ఎందుకంటే అదొక -R గ్రూప్ కాబట్టి. సో దిస్ విల్ బీ ద కేస్. ఇక్కడ మనకి ఏది ఉంటుంది? లెట్స్ సే NO2 ఇస్ ప్రజెంట్, ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి దెర్ ఈస్ అ రెజనెన్స్ హియర్, ఐ విల్ యూజ్ ఎ డిఫరెంట్ కలర్. సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది? రెజనెన్స్ ఉంటుంది. సో నౌ ఇట్ విల్ షిఫ్ట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. సో ఇలా షిఫ్ట్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? యూ విల్ గెట్ ఎ బాండ్, లివింగ్ గ్రూప్ అండ్ ఎ న్యూక్లియోఫైల్, ఓకే, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ హియర్ NO2 with some positive charge, and then again double bond here. So this will again, sorry, it's not positive charge, ikkada negative charge. This will again shift in this direction. So ee sari em vastadi manaki ikkada
double bond, negative charge, living group, nucleophile, and here you get NO2. అర్థమైందా? Shrisha, what is it? I will reply you for sure. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్, రీసెంట్గా మీ క్లాసెస్ చూస్తున్నా, లైవ్కి అటెండ్ కావాలా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసుకుంటూ రావాలా చెప్పండి సార్. శిరీష, వాట్ ఐ కెన్ సజెస్ట్ యూ ఇస్ ఫోకస్ ఆన్ ద ప్రజెంట్. దాంతోపాటుగా అంటే నువ్వు లైవ్స్ అటెండ్ అయినప్పుడు ఓకే, ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ కాన్సెప్ట్స్, కొన్ని ప్రీ రిక్వెజైట్ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, వాట్ ఐఎమ్ సజెస్టింగ్ ఇస్ అటెండ్ ద లైవ్ సెషన్స్. దాంతోపాటుగా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కవర్ ద బ్యాక్లాగ్ సెషన్స్ దట్ యూ హ్యావ్. ఓకే, నాకు ఏదైనా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఐ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఒక క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి, సపోజ్ ఆ క్వశ్చన్లో ఇది ఉంటుంది, ఒక ప్రీ రిక్వెసైట్ కాన్సెప్ట్, అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే ఇది అర్థమవుతుంది అంటే అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఐ గో విత్ ద కాన్సెప్ట్. సో తర్వాత అయినా కూడా సో ఆబ్వియస్గా దట్ విల్ నాట్ హ్యాంపర్ యువర్ క్లాస్ ఎక్స్పీరియన్స్. అందుకే ఓకే, యూ కెన్ అటెండ్ ద సెషన్. బ్యాక్లాగ్ ఏదైతే ఉంటుందో లేట్గా ఏవైతే కవర్ చేయాల్సినవి ఉంటాయో, చదువుకోవాల్సినవి ఉంటాయో, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కవర్ దెమ్. ఓకేనా శిరీష? ఓకే ఓకే ఫైన్. సో ఇక్కడ నౌ వాట్ హ్యాపన్స్? సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ హ్యాపన్స్, ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉండే ఈ న్యూక్లియోఫైల్ ఇట్ గెట్స్ అటాచ్డ్ హియర్. ఈ లివింగ్ గ్రూప్ అనేది ఇట్ విల్ మూవ్ యాజ్ L-. సో ఇక్కడ మన కాంపౌండ్ అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది ఫైనల్గా? ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ nucleophile, double bond, and this L- will come out. So this is the mechanism where it is ArSN2. Okay, so living groups అయితే ఎన్నో చూపించాను నేను మీకు, లైక్ OR కావచ్చు, అలానే SR కావచ్చు, అలానే R2N కావచ్చు, and similarly you have SO3H, okay, and similarly something like SO2R. ఇవన్నీ గ్రూప్స్ కూడా లివింగ్ గ్రూప్స్. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? సో న్యూక్లియోఫైల్ కూడా హ్యావ్ షోన్ OH minus, CN minus, OR minus. దే ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ న్యూక్లియోఫైల్స్, లైక్ OH minus లేదంటే CN minus, OR minus, ఇవన్నిటిని కూడా మనం న్యూక్లియోఫైల్స్గా తీసుకోవచ్చు. బేసికలీ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్స్. ఇక్కడ ఇవి -I గ్రూప్స్. సో ఇలా అయితే మనకు మెకానిజం ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ హియర్ ArSN2 చూపించేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఈ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మోర్ -I ఆర్ మోర్ -R, మోర్ విల్ బి ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఎందుకంటే ఈ కేసులో మనం చూసేది ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని చూస్తాం. సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ కంట్రోల్స్ ద రేట్? మనం స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ గురించి మాట్లాడాలి. అంటే ఈ న్యూక్లియోఫైల్ అనేది దీన్ని అటాక్ అవ్వాలి అని అంటే దెర్ హ్యాస్ టు బి లెస్సర్ స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్. సో లెస్సర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, తక్కువ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉంటే ఆబ్వియస్గా ఈ లెస్సర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉండాలంటే మనకి -R -I గ్రూప్స్ ఉండాలి. సో వెన్ యూ హ్యావ్ దిస్ లెస్సర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ద రేట్ ఆన్ ద బెన్జీన్ రింగ్. ఓకే, so lesser electron density on the benzene ring. Okay, when it comes to this ArSN2, ArSN1 రేర్ గానే జరుగుతుంది, ప్రతి చోట మీకు ArSN2 జరుగుతుంది. కొన్ని చోట్ల there is this aromatic substitution reaction which happens with the formation of benzene reaction intermediate. అంటే బెంజైన్ అనే ఒక రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దానికి కూడా కండిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, ఆర్థో పొజిషన్లో హైడ్రోజన్ ఉండాలి. ఓకే, సో దాని గురించి ఈ పర్టికులర్ కేస్ గురించి దట్ ఈస్ దిస్ బెంజైన్ ఫార్మేషన్ గురించి. సో దెర్ ఆర్ సర్టన్ కండిషన్స్ ఆల్సో. సో మనకు ఇక్కడ ఉన్న లివింగ్ గ్రూప్ దగ్గర ఓకే ఈ ఆర్థో పొజిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ మనకు హైడ్రోజన్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దిస్. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇట్ నౌ. ఈ కేస్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ మెకానిజం. సో ఏదైతే అవసరమో, ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ దాన్ని మాత్రమే ఐఎమ్ స్పెసిఫైయింగ్ దిస్ నౌ. ద మ్యాండేటరీ కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటే తర్వాత మీకు వచ్చే టాపిక్స్ కొంచెం బెటర్గా ఉంటాయి, ఈజీగా ఉంటాయి అన్నవి మాత్రమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు.
సో వీ హ్యావ్ కవర్డ్ విత్ SN1 క్లియర్లీ, SN2 క్లియర్గా కన్వర్ట్ చేసాం, అలానే అరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ కూడా క్లియర్గా కవర్ చేసాం. ఓకే, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఉంటే మనం స్పెసిఫిక్ చాప్టర్స్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ క్లియర్గా వాటి గురించి నేను స్పెసిఫై చేస్తాను. ఓకే, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? మీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోయినా, మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా నన్ను అడగచ్చు. ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు యువర్ క్వశ్చన్స్. యూ హ్యావ్ ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ గైస్? ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ శిరీష. వెల్కమ్, ఆల్వేస్ వెల్కమ్. You have any questions? You can ask me. లేదంటే we'll close the session in the next 1 minute. Okay. So before that, I want to tell you, MVSAT కనుక మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ఆన్ 2nd, 3rd, 9th and 10th of December. 14 సిటీస్లో మనకు ఆఫ్లైన్ సెంటర్స్ అయితే ఉన్నాయి, టెస్ట్ సెంటర్స్. యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద సెంటర్స్. ఓకే, సో మీకు టెస్ట్ సెంటర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఐ విల్ గివ్ యూ, అండ్ దెర్ ఆర్ వేరియస్ థింగ్స్ దట్ యూ వుడ్ గెట్ by attending this MVSAT. Most important thing ఏంటంటే the scholarships. మీరు బాగా రాసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఇయర్ కనుక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు Vedantu's offline center, then that will be one thing that will help you into getting into that offline center. దాంతో పాటుగా there are other things like, there is a space research program for 5 days which is given to you if you are scoring well in the MVSAT exam. Okay, and there is a 3 months free subscription for Vedantu doubt solving app also. That is also something you can get by writing the test. Okay, ela register chesukolante, you know that you just have to click on the link and then register for it. Okay, Shreesha, droppers, I don't think so, not droppers. Shreesha, only for the 11th and 12th. So 8th to 10th, alane 11th and 12th. Sir, can you tell the difference between ArSN1 and ArSN2? Absolutely, Swaroop. ArSN1 అంటే aromatic nucleophilic substitution reactions, that is unimolecular reactions. సో అక్కడ మనకి ఏంటంటే ఇది చాలా రేర్గా జరుగుతుంది, ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఈ పర్టికులర్ కేసులో మనకేంటంటే అరైల్ క్యాటయాన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. So it is resulting in the formation of aryl cation. And the stability of the aryl cation is the deciding factor that controls the rate. In case lo rate anedi idini yoka stability meeda depend ayi untadi. So rate of reaction and the rate of aromatic SN1 reaction will be more when this aryl cation is more stable. అంటే ఇక్కడ మనకు గనుక దీంట్లో ఆర్థో పొజిషన్లో కానీ పారా పొజిషన్లో కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దిస్ +R and +I గ్రూప్స్, అప్పుడు మనకు ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ విల్ బీ బెటర్. అందుకని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాసాను ఇక్కడ. So whenever I have this +R group, which is a strong +R group, so ఈ particular case లో నాకు rate of reaction in 2 will be greater than 1 will be greater than that of the 3 అన్నమాట. Okay, if it is showing ArSN1 rate of reaction. Okay, sir మరి ArSN2 కి తేడా ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, here in ArSN2 the reaction is happening through that SN2 mechanism, and ikkada we are looking at the steric hindrance. అంటే లివింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ అదర్ గ్రూప్స్. సో అక్కడ ఏంటంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లివింగ్ గ్రూప్. అంటే ఇక్కడ మనం డైజోనియం క్యాటయాన్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ విల్ షో దిస్ ArSN1 మెకానిజం. సో అది కాకుండా ఇక్కడ కనిపించే ఈ లివింగ్ గ్రూప్స్ అన్ని కూడా దే విల్ టెండ్ టు షో దిస్ ArSN2. సో ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే మనకి ఇష్యూ ఎక్కడొచ్చిందంటే ఈ లివింగ్ గ్రూప్ మీకు డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ రావడం అనేది ఒక ఇష్యూ. రెండో ఇష్యూ ఏంటంటే ఇది ఈ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్, ఈ బెంజీన్ రింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ సైట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది న్యూక్లియోఫైల్ని అటాక్ చేయకుండా ఆపుతుంది. సో దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ సమ్ స్టీరిక్ హిండ్రెన్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో దాన్ని మనం అవాయిడ్ చేయడానికి ఇఫ్ యూ దెర్ ఇస్ ఏ -R or -I గ్రూప్ అట్ ద బాటమ్ అట్ ద పారా పొజిషన్, సో అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఈ బెంజీన్ రింగ్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని తగ్గించేస్తుంది. సో ఇది తగ్గించింది అంటే అప్పుడు ఈ న్యూక్లియోఫైల్ కెన్ బెటర్ అప్రోచ్ దిస్ పర్టికులర్ లివింగ్ గ్రూప్. So this is what is the determining factor. అంటే ఇక్కడ lesser electron density ఉన్నట్టయితే the rate of reaction will also be more. So it also depends upon this activity group. So if there is a better -R group, the rate of reaction will be very good. Okay, so -R groups అంటే మనకి ఎన్నో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. Okay, so if you are looking at అలానే -I group, first is -R we prioritize like NO2, okay, అలానే CFF3, అలాంటి ఇలా ఆల్డిహైడ్స్, కీటోన్స్, ఆయిల్ హాలైడ్స్, ఇలా C డబుల్ బాండ్ ఓడిన గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా -R గ్రూప్స్. ఇవన్నిటి తర్వాత మనకు హాలోజన్స్ వస్తాయి. సో లాస్ట్ హాలోజన్స్, ఓకే, దే ఆర్ -I గ్రూప్.
ఓకే, సో దే విల్ షో ద లీస్ట్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. సో ఇక్కడ ఒకవేళ ఇక్కడ NO2 గ్రూప్ ఉండి ఇక్కడ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక హాలోజన్ అంటే ఒక క్లోరిన్ గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి, NO2 కేసులో మనకు రియాక్టివిటీ ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఎస్, ప్రోడక్ట్ విల్ బీ సేమ్ స్వరూప్, ప్రోడక్ట్ ఇస్ సేమ్, కానీ మెకానిజం మాత్రం వేరుగా ఉంటుంది, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, క్వశ్చన్స్, ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ప్రోడక్ట్ అయితే సేమ్గా ఉంటుంది కానీ మెకానిజం మాత్రం వేరుగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో అది ఏ మెకానిజం జరుగుతుంది అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ కండిషన్స్. సో మనకు అరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరగాలంటే ఒకటి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ ద లివింగ్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఒకటి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ స్పోకెన్ అబౌట్ దిస్ యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్. యాక్టివేటింగ్ గ్రూప్, బెటర్ ఇస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ -R గ్రూప్, బెటర్ విల్ బీ ఇట్స్ యాక్టివేషన్. సో బెటర్గా మనకి ఇక్కడ aromatic substitution reaction జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ స్పోకన్. అలానే స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్ కూడా ఉండాలి అని మనం ముందు నుంచి కూడా మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే, అండ్ దాంతోపాటుగా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ బెటర్ లివింగ్ గ్రూప్ దెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ దట్ విల్ ఎన్హాన్స్ దిస్ ArSN2 రియాక్షన్. అండర్స్టూడ్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఆర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. సో మీరు కనుక ఆఫ్లైన్లో మీ అంతకు మీరు వెళ్ళి కానీ టెస్ట్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఎ 10% అడిషనల్ స్కాలర్షిప్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఎఫర్ట్. యు ఆర్ కమింగ్ టు అన్ ఆఫ్లైన్ సెంటర్, టెస్ట్ రాస్తున్నారు కాబట్టి మా వైపు నుంచి మీకు ఒక చిన్న గిఫ్ట్. దట్ ఈస్ యూ విల్ గెట్ ఎ 10% అడిషనల్ స్కాలర్షిప్. దాంతోపాటుగా యూ విల్ గెట్ ఎ Vedantu mini study pack also. You will find this when you go to the center. Okay. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్, దిస్ ఆర్ ద టెస్ట్ సెంటర్స్. మనకు హైదరాబాద్లో ఒకటి ఉంది, అలానే విశాఖపట్నంలో ఒకటి, అండ్ కొత్తపేటలో కూడా ఉంది. సో హైదరాబాద్ ఇస్ కుక్కట్పల్లి అండ్ కొత్తపేట్, విశాఖపట్నం వీ హ్యావ్ ద్వారకానగర్, అండ్ విజయవాడ ఇస్ బెన్ సర్కిల్. ఓకే, క్లియర్? సో వీటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కూడా ఆల్రెడీ మీకు ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ వీ హ్యావ్ పోస్టెడ్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీస్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఛానల్ కమ్యూనిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఇన్ ద ఛానల్ కమ్యూనిటీ పోస్ట్. ఓకే, clear? Thank you so much for attending the session. Me ganaka, if you have understood, if you have enjoyed the session, please leave a like. That would be seriously awesome. Endukante that is something that tells me about how and whether you have understood the session or not. I would love to look at those likes. Andukante nenu eppudu adi gamanistanu. Okay, there are good number of likes. Ante ఓకే, పిల్లలకి ఇది నచ్చింది, దే హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్ అని ఒక చిన్న ఫీలింగ్ అయితే నాకు ఇస్తుంది. సో బేసికల్గా దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ టెల్స్ మీ హౌ ద సెషన్ యాక్చువల్లీ వెంట్. ఓకే, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మీరు కానీ జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ క్లికింగ్ ఆన్ బై స్కానింగ్ ద QR code. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ subscribe to the channel, please subscribe to the channel. Thank you so much. I'll see you in the next session. Until then, take care. Bye-bye, guys.